Hello kids, welcome to my classroom. Today we will learn maths for class 1. Numbers from 21 to 40. Fill in the blanks. 2 tens and 1. 21. 2 tens and 2 ones. 10, 20, 21 and 22. 2 tens and 3 ones. 1, 2 and 3. कितने हो जाएंगे? 10, 20, 21, 22 and 23. 2 tens and 4 ones. 10, 20, 21, 22, 23, 24 and 24. 2 tens and 5 ones. 20, 21, 22, 23, 24 and 25. यहाँ पे हम लिखेंगे 25. 2 tens and 6 ones. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. यहाँ पे हम लिखेंगे 26. 2 tens and 7 ones. यहाँ पे हम 7 लाइन्स खींचेंगे. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27. 2 tens and 8 ones. यहाँ पे हम 8 लाइन खींचेंगे. कितने हो जाएंगे? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28. 2 tens and 9 ones. ये हो जाएंगे 29. 2 tens and 1 10. 10, 20 and एक और 10 ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 30. 3 tens and 1. 10, 20 and 30 and 1 31. 3 tens and 2. 10, 20 and 30, 31 and 32. यहाँ पे हम लिखेंगे 3 and 2, 32. 3 tens and 3 ones. 30, 31, 32 and 33. यहाँ पे हम लिखेंगे 3 and 3. 3 tens and 4 ones. यहाँ पे हम लिखेंगे 30, 31, 32, 33 and 34. 3 and 4, 34. 3 tens and 5 ones. 30, 31, 32, 33, 34 and 35. हम लिखेंगे 3 and 5, 35. 3 tens and 6 ones. यहाँ पे हम 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 30, 31, 32, 33, 34 and 35 and 36. 3 tens and 7 ones. How much? 30 and 7, 37. 3 tens and 8 ones. 30 and 8, 38. 3 tens and 9 ones. 3 and 9, 39. 3 tens and 1 10. 30 and 10, 40.
Please subscribe my channel and motivate me to make more videos. Thank you. Watch this video repeatedly till you understand.